Hello, Philip. Philip from Berkey Water Filters Europe. We had a show just a few weeks ago, and we wanted to discuss more on the matters regarding Berkey and the kind of the counter arguments on Berkey. And should we talk about those? Welcome, Philip. Hi, Riku. Yeah, good to be here. Yeah, sure. So a lot of people might not know, but there's been a lot of trying to blacken Berkey's name. On the one hand, by nobodies on YouTube who just make a video and say Berkeys don't work and they're crap, and just somebody makes a video and they get 200,000 views or 300,000 views. But these are people who have no basis for saying that. They're trying to generate clicks probably, and they're probably making money on videos like that. So that in itself isn't that important because I don't pay much attention to what people say on the internet. But the second thing is much more serious, and it's that the EPA, which is the Environmental Protection Agency in America. Philip, sorry? Yeah. Sorry to end your speech there, but maybe because I'm thinking maybe I should translate a bit in Finnish because some people don't. So I just say the basic things and then they can follow better. Yeah, sure. Okei. Eli Berkeystä on tehty semmoisia videoita, mitkä on saanut jotain 200 000, 300 000 katsojaa jossain YouTubessa, missä sitä on mustamaalattu, minkä kredibiliteetti on, on hyvin kyseenalainen. Ja siitä lähinnä ensimmäinen kohta. Toinen kohta tulee olemaan se Amerikan, onko se, what is it, Environmental Protection Agency? Environmental Protection Agency, EPA. Joo, eli tämmöinen amerikkalainen, mikä tämä nyt on, tämmöinen järjestö, joka mukaan pitää huolta terveydestä ja tämän tyyppinen, tai luonnosta tai ympäristöstä. Okay, please continue. Okay, so just to backtrack a bit, it's starting to look like, and this has been going on for about a year now, that Berkey is under a multi-pronged attack from various sectors. So from the EPA, from people on YouTube, and this sort of this campaign trying to take Berkey down, because Berkey is clearly the market leader in America. They're the best gravity filter on the market, and none of the other water filter manufacturers are being persecuted. So that's very interesting. So there's something going on. Okei, eli sitä Berkeytä vastaan hyökätään nyt monesta suunnasta, joka tuntuu epäilyttävältä, koska Berkey on markkinajohtaja näissä painovoimaisissa suodattimissa, jotka sopii hyvin esimerkiksi preppaukseen ja omana lisäyksenä varmasti tulee ehkä myöhemmin, mutta se on perheyritys ja he on myös, että ne eivät Amazoniin niin paljon ole, tai he eivät itse suostu markkinoimaan Amazonissa, että heillä on tämmöisiä periaatteita. I'm talking about the Amazon a little bit, so I'm kind of like saying words for you a little bit, but right. Okay, you can continue. Right. So there are, for instance, these YouTube videos, they're probably from people who purchased counterfeit filters, which look like black Berkey filters, but which aren't, and which are, they're just they're just copies, and they're no good. So that's one of the possibilities, that some people are just buying counterfeit filters from Amazon, for instance. So you have to be careful when you buy a Berkey filter. Make sure you see authorized Berkey dealer. And if you have any doubts, then go to the berkeywater.com website, and there's a list of authorized Berkey dealers. That's the manufacturer. So then you're getting the real thing. But anyways, that's as an aside. Did you want to translate that? Yeah. Eli siellä voi olla Amazonissakin myynnissä esimerkiksi just kaiken näköisiä feikkifilttereitä, jotka eivät ole oikeita. Mutta kun menee sinne, what was the website again? Berkeywater.com. That's the manufacturer. Joo, eli se virallinen valmistajan sivusto on berkeywater.com, ja sieltä pystyy katsomaan, että ne, ketkä myy näitä Berkey-tuotteita, on näitä auktorisoituja ja aitoja toimittajia näille tuotteille.
Ja esimerkiksi siellä on tämä Philippin firma Berkey Water Filters Europe löytyy sieltä muun muassa. Ja eli yksi oletus siitä, että näitä videoita on tehty, niin ihmiset on ostanut tällaisia väärennettyjä Black Berkey-filttereitä, eli se on se tuotenimi tälle mustalle suodatinpatruunalle, mikä tuohon Berkeyhin menee. Ja ne eivät toimi niin kuin niiden pitää tietenkään, koska ne on aitoja. Continue. Okay, so the EPA, which is supposed to regulate pesticides and herbicides and things like that, to police, agriculture mainly and large corporations. Their line of work is not to regulate water filters, but what they've done, they've decided to say that a Berkey water filter is actually a pesticide, which is really weird. And that's because, and they say the reason is because there's a bit of silver in the water filters, which is an antibacterial, because otherwise you can get a growth of bacteria in the water filters. That's one of the reasons that Berkey filters last so long, is because there's silver in there, so that bacteria can't live in there. Anyways, so what the EPA is doing is sort of bending the rules or making their own rules up to persecute one manufacturer. It's only Berkey. So that's what's going on. And at first, Berkey said, well, okay, I just have to look at their thing here. Yeah. Well, oh yeah, and the EPA, they made a distinction between something they call treated devices or a pesticide device. Anyways, if you have a treated device, that means you have to take all kinds of things off of your marketing. So Berkey would no longer be allowed to say that it removes bacteria, cysts, viruses, any biological contaminant has to be removed from all the marketing. And you have to put on the filter box hazardous material in red and yellow, like it's dangerous. So it's really weird. That's pretty brutal. That's pretty brutal. Yeah. We're going to fuck with you. Yeah, they're really fucking with them. So, eli periaatteessa vaan niin tämä sanotaan vaikka elintarvikevirasto, mikä lienee tämä näin, niin se puuttuu semmoisiin asioihin, mitkä ei kuulu sen aihepiiriin edes. Ja heidän se juttu on nyt sitten, että ne keksii erilaisia syytöksiä, miten Berkeytä ei pysty markkinoimaan niin kuin se on. Ja yksi ainesosa, mikä niissä muuten salaisissa filtterielementeissä on, että se on niin kuin patentoitu, että sitä ei niin kuin kerrota julkisuuteen, miten se toimii, mutta siellä on myös hopeaa. Ja hopeahan on antibakteerinen aine, ja sitä vastaan on hyökätty. Ja nyt sillä tavalla, että niiltä viedään niin kuin markkinointikeinoja pois, jotta ne ei pysty omaa tuotettaan markkinoimaan niin tehokkaasti. Siinä oli lyhyesti. Continue. Okay. Well, so Berkey has been trying to work with the EPA, and every time Berkey says, it's like the whole woke thing. It's the same thing. The minute you say yes to anything, you give them an inch and they'll take a mile. So Berkey's been trying to work with the EPA, and the EPA just keeps getting worse. So they keep saying, well, then it's a pesticide, and that means you have to do this and you have to do that. So at a certain point, Berkey said, okay, hey, this is crazy. So they're now suing the EPA in Texas to get an injunction to stop this whole business. Because basically, if they were to follow all these rules, they'd have to go out of business. So they're actually trying to destroy Berkey. Eli se on todella kova hyökkäys täältä viranomaisilta nyt, että siinä pyritään tuhoamaan koko Berkey-yritys. Eli siellä tulee koko ajan uusia sääntöjä, mihin on käytännössä mahdotonta vastata. Eli tässä on periaatteessa se, mitä Philip sanoi, että jos sanat niin kuin pikkusormen, niin se seuraavaksi tulee halua seuraava sormen sulta. Että se niin kuin, ne hyökkäykset vain jatkuu.
ne ei lopu. Sitten mitä Berkey on nyt tekemässä, se on Texasissa nostamassa sitten vasta lakikanteen tätä kohtaan, että tämä ei niin käy päinsä tämmöinen, että tämä on väärin. What do you think about the other companies that do water purifiers? Are they controlled by bigger entities, or are they like family businesses like Berkey, or what do you think about them? Well, I don't know, so I could only speculate. I don't know. Speculate. But my speculation is that Berkey is a family-owned business, so it's a small business. It only employs, I don't know how many people they employ, but let's say with the dealers and the people who work for dealers around the world, maybe there's 500 people working for or with Berkey around the world, something like that. So I think, I think there's something going on. I think this is another one of these 3-letter agencies in America which are completely out of control. They're just completely out of control. It's pure corruption. They're trying to put Berkey out of business because they're the number. That's another thing. The NSF is a regulatory, that's where you can register filters or all kinds of stuff. You can pass testing with the NSF, and then you get a sticker, NSF approved, which is great. National Scientific, I'm not sure what they are, National Science Foundation or something like that. Anyways, it's a very well-known and highly regarded testing facility, which is from the universities and from the government, I think, in the States. And Berkey has always said, no, we're not going to do that because our filters are better than what the NSF requires to be called a water filter. And actually, a Berkey is a water purifier, which means it's even better than a water filter. So I think that is part of the reason, because to get NSF approval, you have to do it every year, and it costs around $100,000. So that's money that the customers have to pay. Ultimately, that means it makes the Berkey filter. So Berkey said, no, we're not going to do that. We're much better. And so, of course, filters are tested, so that's not. Berkey, to me, has always been, firstly, because of you, has been a kind of a renegade, like what is it, maverick kind of company, which I like, and it's for survival purposes and all that. It's been used in the catastrophic areas around the world because it's good. It's good for it. It purifies all clean water. Yeah. But let me translate a little bit. But I like that part of Berkey myself. Yeah. Eli Berkey on vähän tämmöinen niinku vastarintaan menevä näissä vaatimuksissa, mitä halutaan, että tämmöinen organisaatio, miltä saa leiman siinä, että tuote on tosi hyvä siellä Amerikassa, joka niin kuin leima on sit tosi arvostettu, niin antaa sitten niitä leimoja aika helposti, eli mikä on niin kuin veden suodattin ja mikä on veden puhdistin ja tämän tyyppisiä niin kuin leimoja, ja ne maksaa sitten sen $100,000 vuodessa tehdä näitä testejä. Ensinnäkin ne hinnat tulee sitten tietysti kuluttajille, kaikki se nostaa tuotteiden hintaa ja tälle, mutta Berkey on sitten sanonut näille, että ei me lähdetä tähän näin. Eli ne on sanonut vastaan, että meidän suodattimet on parempia kuin teidän testit pystyy todistamaan. Niillä on kyllä omat testit tehty. Ja se Berkey kieltäytyy tästä kunniasta. Se on hauskan kuulosta, mä en ole tätä kuullut ennen itsekään. Ja nyt se voi olla niin kuin jonkunnäköinen ongelma sitten näille organisaatioille tässä takana. Eli nämä 3 kirjain yhdistelmät organisaatiot, tämmöiset niin kuin valtion organisaatiot Amerikassa, niin saattaa olla tämän homman takana. Eli siinä niin kuin pyritään monilla keinoilla niin kuin käyttämällä niitä valtion koneistoa niin kuin tuhoamaan tämmöinen perheyritys, joka uskoo itsensä. Niin siitä ehkä tässä kyse parhaiten. Please continue. Right. So last year, the cat came out of the bag, and the EPA said, which is just unbelievable, because of COVID-19, the EPA wanted to remove Berkey water purifiers from the market because they were capable of removing COVID-19 from the drinking water.
They were capable. Yes. Okay. What the? So, okay. Let me translate. Eli, they want to remove the filters from the market because it's capable of removing COVID-19 from the water. Right. Okay. I just wanted to make that understand. I know it doesn't sound. There's no sense. That's nonsensical. No sense. It's complete. Yeah. Eli viime vuonna tämä EPA oli hyökännyt Berkeytä vastaan, koska tämä COVID-19 niin lähtee juomavedestä sillä. Nyt ei mennä sen niin kuin syvemmälle tähän asiaan, että puhutaan vaan se, mitä nyt hän sanoo, mutta eli se on niin tehokasti poistaa tämän COVIDin vedestä, niin sitä ei voi käyttää markkinoilla. Tässä ei ole mitään järkeä. Okay, please continue. Right. So that's actually when the real snake got into view. It's COVID-19. That's what they're using. Everything is COVID-19. Everything. You're COVID-19. I'm COVID-19. Everything is COVID-19. I'm a spike protein. I'm out to get you. And so there's something going on with this COVID-19 thing. So yeah. They want to make sure that everybody is affected one way or another. So this, I mean, again, you just see one of these three-letter agencies in America completely corrupt and bending rules and making up new rules. And every time you give them an inch, they just keep going further. And so Berkey's now suing them. And another thing, they've actually forbidden Berkey from selling water filters from their largest warehouse. So they've shut down their largest warehouse. So that means Berkey is running out of stock. So I can't order anything at the moment. They're running out of stock at their smaller warehouses, but their largest warehouse has been shut down by the EPA. And that's because of COVID-19 again. Well, no, it's not because of COVID-19, but they're using COVID-19 as a lever. But it doesn't make sense, of course. We can remove viruses. Oh yeah, but we don't want that. Huh? Okei, siis tämä hyökkäys on nyt niin kovalla tasolla, että niiden keskusvarasto on suljettu ja kaikki liittyy tähän kyseiseen asiaan, mistä tässä nyt koko ajan puhutaan. Ja on puhuttu jo 3,5 vuotta koko maailmassa. Ja eli Philip on Euroopan suurin toimittaja näille Berkeyn tuotteille. Hän ei pysty tilaamaan nyt uusia tavaroita. Eli tämä sama tuli, mä muistan 3 vuotta sitten. I'm adding myself a little bit from like 3 years back when this started, right. When you didn't get the merchandise. Eli right. mitä silloin kävi silloin 3 vuotta sitten, runsaat 3 vuotta sitten jo, niin myytiin ei-joota. Eli Philip ei saanut tuotteita tilattua, koska lentoreitit oli kiinni ja laivalla rahti kestää niin paljon pidempään ja sitten kysyntä myös räjähti silloin kattoon. Eli ihmiset halusivat niin kuin puhdistaa vettä tämän oletetun viruksen takia. Ja silloin hinnat myös nousi, koska kysynnän ja tarjonnan laki on se, että hinnat nousee, koska rahtihinnat nousi myös, tuotetta ei ollut. Ja katsotaan nyt, mitä tässä käy. Please continue. Well, that's basically the story. So they're trying to put Berkey out of business. That's pretty brutal. The first of the social media influencers are hired or are doing right. The job, and then the agencies. And they start, yeah. And then they sold out, and then you have other manufacturers start to, attack the Berkey brand and say they're no good and blah, blah, blah. So you get this whole thing, and then you got the EPA coming in with these made-up rules. I mean, a filter being classified as a pesticide. I mean, what is this? It's absurd. Eli mä en sanonut, että se filtteri on nyt luokiteltu hyönteismyrkyksi sen takia, että siinä on hopeaa siinä suodattimessa.
and many other manufacturers use silver in their filter elements. Probably. Who knows? Well, I know. I've studied a little bit on the others, and I know they do. And that's a funny thing. Okay, but it's only Berkey. Okay, then let's jump to the next thing that has been like in question. Yeah. The TDS meter. It measures the water quality, like what's in it. So can you tell about TDS? Let me first say what we're going to talk about in Finnish in short. Okay. Yeah. Was it total dissolved solids? Total dissolved solids, TDS. Joo, eli veteen liuenneet aineet on periaatteessa tämä TDS. Ja siihen on mittari, joka tulee joillain valmistajilla esimerkiksi mukana. Ja sä käytät sitä Berkey-veteen, niin se näyttää, että se ei paljon heilahda. Tai jopa, että se muka nostaisi niitä aineita. Mutta siis omin sanoin, mä nyt sanoin, ja sitten Filip voi kertoa tarkemmin, mutta siis Berkey jättää veteen ne mineraalit. Ja tällä mittarilla kun mitataan, niin ne mineraalit näkyy siinä mukaan epäpuhtauksina. Ja nyt me käsitellään se asia. Joku saattaa tehdä ihan täysin, että siinä ei näy mitään, että se viisari ei värähdäkään, kun sä mittaat sen veden. Ja siitä tulee täysin puhdasta vettä. Että siinä ei ole silloin kalsiumia, magnesiumia eikä mitään. Eli se on sitten, kannattaa jopa lisätä semmoisen, että se on käytännössä niin kuin käänteisosmonoitua vettä silloin. Ja silloin omat terveyshaittansa sitten, sitä kutsutaan kuolleeksi vedeksi. Okay, please continue. Where were we? Oh yeah, TDS meter. The TDS meter measures the amount of dissolved solids in your water, which is another word of saying dissolved minerals in an ionic form in your water. All right, nothing special. It doesn't measure anything. It doesn't measure any contaminants, doesn't measure biological contaminants, doesn't measure heavy metals, doesn't measure pesticides, pharmaceuticals, anything. It only measures the minerals in your water. So, since the Berkey doesn't remove minerals from the water, which is a good thing, your measurement will be the same before and after filtration. There'll be no difference. And in the beginning, it'll even be higher because there's probably some carbon molecules coming through from the filter itself in the beginning, and that will diminish with time. So the TDS meter is usually used to scare people into buying a reverse osmosis or a zero water filter, because they'll say, look, this terrible reading, it's got 330 parts per million of stuff, but nobody says what it is. And that's a way to scare people, because they think your water's dirty, but your water's not dirty. So the TDS meter is actually just, it's a useless piece of stuff. You don't need it. Well, it doesn't serve any purpose. It's one form of marketing, because of course it's you can. I don't see anything wrong with buying like a very good filtered water without anything. I told in my pre-speech there in Finnish that it can be even good, but you have to add minerals afterwards. But Berkey just leaves the minerals and takes the hazardous things out. Right. Basically. And but so the difference is it's a bit like American white bread. They take out everything, so there's nothing left in the flour, and then when they bake it, they add vitamin A and vitamin D or whatever they add to it, or the B vitamins, I remember. Yeah. And, but that's not the same thing. You don't add minerals afterwards. You just leave the water as it is, take out all the crap, and that's the best way, as far as I'm concerned. Eli Filipin mielipide on tässä se, että esimerkiksi käytettiin esimerkkinä, että vaikka Amerikassa tehdään leipä, niin siitä jyvistä irrotetaan kaikki ravinteet, ja sen jälkeen, kun se on täysin ravintoköyhä se tuote, niin sen jälkeen siihen lisätään niin kuin erilaisia vitamiineja ja tällaisia. Mutta että onko siinä mitään järkeä, niin Filipin mielestä ei ole. Ja jossain mielessä eihän siinä olekaan järkeä, mutta kyllä siinä sinänsä on järkeä, että saat ne sitten veteen lisättyä, mutta
tämä Berkeyn laite tekee sen niin, että ne mineraalit jää sinne ja se pysyy luonnollinen se vesi koko ajan, mutta siitä lähtee kaikki moska ja haitalliset aineet pois. Eli se on niin kuin puhdasta elävää vettä koko ajan. Yes. Good. So, story. okay, so that's the story. And how do you feel about the future? Like I've noticed in my sphere of influence that the water purifying and nutritious supplements and food and organic things, they are getting much more traction now than they did before, I would say, like 4 years ago. Right. Yeah, and people are understanding the why you need to purify your water. That if it comes from the tap, there's chemicals that are cancerous actually, and it's not pure. You can't see the bad things in the water with your eye, but you can test the water for those. How do you test the water so that you see it's pure and good for drinking? Because TDS is not for that. How can you test the water to see it? You can. It's No, but to test the water, that's the whole thing. This is how people use these things like a TDS meter or these swimming pool things with the colors, that you can test what's in the water. These are all ways of fooling people or giving them false assurance that they're actually testing the water. You want to test your water, you've got to you've got to follow a whole protocol. You've got to take it from your tap, make sure it's not contaminated by anything else. And then you've got to take it to a laboratory, a certified lab, and have it tested for whatever you want to test it for. But that costs money. That costs a lot of money. What about that? There's no point. The thing you need to do, if you're looking for a water filter, of course, there's hundreds of water filters on the market, all kinds of stuff. And all these manufacturers, they say all kinds of stuff. Oh, my filter's the best. Oh, my filter's the best. Well, that's all fair and good. But the only way that you, as a customer, can check, what does this filter actually do, is are they being tested by an independent lab? And are these results published? That's the only way that the regular guy can, find out, well, Berkey says this and this. Who says so? Well, look, we had it tested by this lab, and they show that this and this and this is removed. That's the only way you can know. So anytime a filter company says, we're the best and we remove everything, okay, fair enough. Show me the evidence. Show me your test. And Berkey is one of the few that does that. Joo, eli veden testaaminen kotona, että se on puhdasta, niin on Filipin mielestä vaikeaa. Mä kysyn häneltä kohta lisäkysymyksen tuohon kyllä. Mutta että jos sä haluat niin kuin kunnon tuloksia siitä, minkälaista sun vesi on, se pitäisi viedä laboratorioon ja semmoiseen laboratorioon, mikä on riippumaton. Eli että sillä ei ole sidoksia tai sillä ei niin sanotusti makseta rahaa siitä, että se antaa semmoiset tulokset kuin halutaan. Näin mä sen tulkitsen, mitä Filip tarkoittaa. Ja se maksaa tietysti rahaa ja näin, mutta esimerkiksi kaivoveden tutkimukset tällaiset, niin kyllähän ne kannattaa tehdä laboratorioissa muutenkin, jotta näkee, mitä siellä on. Mutta siis ehkä tämä niinku tarinan opetus on tässä, että tämä Berkey on tehnyt nämä riippumattomat tutkimukset ja se pystyy sen niinku todentamaan ja sen niinku vesi on puhdasta. Että jos et sä tiedä, mitä sun vedessä on, niin tällaisessa saat puhdasta juomavettä kaikista makean veden lähteestä Berkeyllä. Ja se on niinku ehkä tästä avainkomponentti nyt tässä vikassa lauseessa. What about those electrical meters where you put battery power and you put like you the put electrolyzers? Yeah, how do you feel about those? That's even worse. But that's even worse. I Okay, mean, that's at least with a TDS meter, you're actually measuring something. I mean, it doesn't really tell you anything. It doesn't tell you anything about the quality of the water, but at least you are measuring something. But with these electrolyzers, you're basically just sowing fear and nothing else. Because what they do, there's also films on, you should check it out on YouTube.
the electrolyzer scam. And you see these guys, these salesmen selling these reverse osmosis water filters, and they come to somebody and say, "Look how dirty your water is." They put the electrolyzer in the glass, and they turn it on, and it burns. It actually literally burns all the dissolved solids in your water. So it looks horrible. It looks disgusting. But it's ridiculous. It doesn't tell you anything. But it scares you. Okei, eli Filipin mielestä se elektrolyyttimittari, kun se on nyt sitten suomeksi, niin, eli se, mistä tulee virtaa ja sitten laitetaan vierekkäisiin laseihin niin kuin, ja mitataan sillä, mitä siellä tapahtuu. Se polttaa ravinteet siellä ja se muuttaa sen veden väriä tälleen eri väriseksi. Ja sitten se pelottaa ihmisiä, että kun on täysin puhdasta vettä, eli tämmöistä käänteisosmonoitua vettä esimerkiksi, niin siinä ei ole mitään, mikä palaa enää. Ja se ei muuta väriä. Mutta se on silloin siis täysin puhdasta ja sitä kutsutaan siis kuolleeksi vedeksi, niin kuin aikaisemmin sanoin. Eli koska siinä ei ole niitä ravinteita enää. Mutta mä yritän saada sen video laittua tuonne kuvaukseen sitten, että siitä voi katsoa sen. Se oli ilmeisesti se jonkun video, mikä depunkkaa tämän väitteen sitten. Tämän elektrolyyttimittari väitteen. Ja tässä on nyt ainakin aika paljon tietoa. There's quite a good info here, and it's a kind of counterattack on your and my part to defend what we believe in. And my family has been using the Berkey we bought from you. Yeah. I don't know, it's 4 years ago, more than 4 years ago. That. Yeah. Yeah. So, and we've been very happy. We haven't been sick from any water. We haven't basically drank any other water than the Berkey water since then. And we're very happy. We've used it in different situations. When we escaped the lockdowns, we used it for very dirty water. And that, I have to say, it did get more, how do you say, clustered, or like you had to clean it sooner. Clogged up. We had to clean it more often. And if you use your Berkey filter to a kind of dirty water, you have to clean it more often, but it will work very good. Right. If your water is not clear, if it's muddy or it just doesn't, if you put it in a glass that is not clear, it's a good idea to pre-filter it, actually. So one thing you can do is you take 2 buckets, put one on top of the other. So one bucket has to be a bit bigger than the lower bucket. And in the top bucket, you drill a whole bunch of holes. And then you put a screen, a very fine screen, in the top. Fill it with sand, about 2/3, clean sand, playground sand. And then put your water through that first. And then the water that goes into the lower bucket, you put that into the Berkey. And then you've removed all the particles and all the visible stuff. This is pretty much a prepping trick, and also to keep your Berkey working for longer. Yeah. So eli siis periaatteessa voi tehdä semmoisen, että laittaa 2 ämpäriä päällekkäin ja poraa siihen ylempään pohjan reikiä, laittaa sinne jonkun mahdollisimman tiiviin liinan sinne niiden reikien päälle, jonka päälle laittaa puhdasta hienoa hiekkaa, ja sen jälkeen kaataa semmoisen veden, joka voi olla niin kuin jotenkin esipuhdistettavaa, eli se näyttää jotenkin vaikka mutaiselta tai jotain, niin sit sä esisuodatat sen sinne alempaan ämpäriin, ja sitten sen laitat sen sinne vedenpuhdistimeen sen veden, niin se pitää ne pidempään toimintakykyisenä ne ennen huoltotoimenpidettä ne Berkey-filterit. Yeah, that's a good MacGyver trick. That's right. I learned it years ago. Yeah. Can you send me the electrolyzer scam video? I put it in the description. Oh, I don't. You just Google it. Just Google it. Google it on YouTube. There's quite a lot of them, as far as I know. Okay. Yeah. The electrolyzer scam. Electrolyzer. Okay, scam. Okay. Yeah. Okay. So if you want to buy a Berkey water filter anywhere in Europe, right? You sell everywhere in Europe, not just Finland. Yeah. Everywhere. Yeah. You can use and you don't sell them on discount, but I do. I don't know why I do.
I'm a better I don't man know why than you do either. I'm a better man than you. Well, yeah. So you can use the code there. It's Fin05, and you get the 5% off. I saw you dropped your prices. I didn't see, but my wife saw. So you dropped your prices again a little bit. Slightly, a little bit. Yeah. Because we follow the exchange rate of the dollar and the euro, and the euro against all odds. For sure. Against all odds, beware. They're still above the dollar. That's not going to last long, in my view, because the Federal Reserve is going to keep raising interest rates, and that means that the ECB is screwed because they're stuck between a rock and a hard place. They have to raise interest rates as well, which just completely screws the euro. But anyways, at the moment, it's the euro is still, above parity with the dollar. Okei, eli tässä näin toi Philip sanoi tuohon noin. Mä ensinnäkin sanoin, että tuossa on ruudussa on toi koodi Fin05, millä saa sen 5% niistä alennusta. Niitä ei myydä tarjouksessa, niin kuin mun mielestä Euroopassa, noita Berkeytä. Ja nyt siellä on hinnat vähän laskenut, ja nyt tuli sitten vähän tämmöistä kannanottoa myös siitä, että se johtuu siitä, että euro on niin kuin paremmassa asemassa tällä hetkellä kuin Yhdysvaltain dollari, niin sitten on pystynyt laskemaan näitä hintoja, mutta se ei tule kauan kestämään se tilanne, koska se on tämmöistä monetaarista kikkailua, mitä voidaan tehdä. Mutta tällä hetkellä hinnat on vähän laskenut ja voi olla sitten myöhemmin muuttuu hyvin nopeastikin tilanne, mutta nyt on ihan sinänsä hyvä hetki käydä hommaamassa. How long would you say the filters last in your use? Like a pair, when you buy a Berkey, you get the pair of black Berkey filters. Right. How long would you say in your use, in the actual use, that they last? Well, it depends how much water you use. So how often you refill. One fill a day, let's put it like that way. If you fill once a day with a big Berkey, I don't know off the top of my head, but there's a replacement calculator on the site. And if you fill that in, and you fill it once a day, let's say, and you have 2 filters, your filters will last about 6 or 7 years. Yeah. Eli Philipin sivuilla, mä voin sen tässä laittaa myös tuonne Vedenpuhdistaminen sivulle sen linkin, mutta siellä on semmoinen mittari, missä pystyt katsomaan, että kauan kestää esimerkiksi Big Berkey, mikä on heidän 50% myynnistä tulee Big Berkey-laitteesta. Meillä on itsellään siitä isompi Royal Berkey, mutta jos täytät sen kerran päivässä, niin sen mittarin mukaan se kestäisi 6-7 vuotta ne elementit. Eli kyseessä on niin kuin hyvin pitkäkestoinen hankinta. Eli se ei ole semmoinen, että tarvii joka päivä uusia, niin kuin, tai joka viikko tai joka kuukausi uusia niitä filtreitä, vaan ne todessaan kestää niin kuin 6-7 vuotta kerran päivässä täytöllä. Yep. Okay. Did you say all you wanted? Yeah, I think so. I'm going to put the statement from the manufacturer. I'm going to put it on the website so people can read the whole statement of what EPA has been doing and the lawsuit that Berkey is now taking against the EPA. And we'll see how it goes. I don't know. I don't trust the American justice system. I don't trust the European justice system. So I don't know. I don't know if this is going to work out. I could be out of business in half a year. Can you send me those as well, so I put them in the description? Yeah. Eli Philip pelkää vähän jopa, että voi olla, että bisnekset loppuu siihen kuin seinään, eli hän ei luota oikeusjärjestelmää siellä Amerikassa eikä nyky Euroopassa, että jos nämä menee yksinkertaisesti läpi, niin sitten valtiokoneisto sulkee tämmöiset renegade-firmat, jotka tekee niin kuin on oikein, eikä se, mitä joku rahavalta päättää niin sanotusti. Niin, mutta laittaa ne tuohon. Huh? I heard renegade. Yeah, I use that. I like that word.
My slogan actually is born to lose, live to win. So it's kind of that renegade kind of attitude. So that's why I use it. And I try to make all my videos as my persona is. And you know me like this. And I try not to make marketing speeches sound different than who I am. And like we've always been in good contact with you because you have that same kind of renegade in you. And I respect that apart. I mean, I wouldn't. The only reason that I started selling Berkeys is because we bought one, and we were living in Greece at the time, and the water was really bad. And I thought, wow, this is really a great thing. It works, and that's why I started selling Berkeys, because it was such a good thing. So that's why I sell Berkeys, because I know it's a good product, and I couldn't sell things where people would, continually write me and say to me, hey, this is not really working and this is bad. And, why doesn't it do this? I don't want all that. I want something that I know that works in my own experience, because then I don't have to bullshit anybody. Just say, hey, look, this is what it does. Here's the test results. Try it yourself. I'm sure you'll like it. Like I said last time, I usually don't hear from people after they buy a Berkey, except when they need new filters after a few years. But I never hear from people most of the time, or they have small questions. But there's not, dissatisfied customers are, probably about 1% or something like that. There's always people who complain and, aren't happy. Eli toi Renegade on vähän käännetty, niin vähän kapinahenkinen. Siihen Philip kiinnitti huomiota. Hänellä on se samanlainen niin kuin moodi kuin vaikka mulla itselläkin on, että ei voi myydä niin kuin paskaa. Eli pitää luottaa itse siihen. I used the word shit, paskaa there. You don't sell shit. But okay, let me continue. Eli hänellä on niin kuin ne eettiset jutut on siinä, että hän itse käyttää, että luottaa sitä kautta, että tämä on niin kuin hänen se kanta. Ja valituksia ei tarvitse käsitellä, koska tuote on hyvä. Niitä tulee ehkä joku 1% asiakkaasta sitten valittaa. Mun mielestä usein osa niistä valituksista on sitä, että näitä toimii, eli ne on niin kuin viritetty väärin. Eli siitä virityksestä löytyy videoita Vedenpuhdistaminen.com sivuilta tuolta YouTubesta ainakin, ja sitten tuolta Vedenpuhdistaminen.com sivuilta löytyy myös niitä videoita. Ja sillä aspektilla toi Philip etenee myös, eli eipä tarvitse valituksia hirveästi käsitellä, ja tuote on hänen mielestään hyvä, ja sen takia hän on sitä ruvennut itsekin joskus myymään, ja sitten bisnekset on kasvanut, eli kysyntä on riittänyt. Okay. Alrighty. Should we wrap it up? Let's wrap it up. That's about 3/4 of an hour. That's about long enough, eh? Yeah, and the first part we recorded, was it like 3 weeks ago, and people were asking, so that should be in Finnish also. So there's some translations on this video now, and you get the idea if you don't speak Finnish. I don't. No, but they do. Yeah, you don't. I know. Not even a word. Well, you know Vedenpuhdistaminen. Well, yeah, I couldn't pronounce it, but I know it. Yeah, well, try to. No, that's impossible. Vedenpuhdistaminen. Something like that. Yeah. Okay. Yes. So, eli kattokaa se eka video, siinä ei ole käännöksiä, mikä me tehtiin 3 viikkoa sitten Philipin kanssa. Siinä käytiin jotain perusasioita läpi. Se on täysin englanniksi. Sitten tämä on nyt, tässä on nämä käännökset mukana. Ja tässä vaiheessa kiitos, kun katsoitte. Ja tämä on meidän puolesta laittaa pillit pussiin. Ja näin. Any final words? No, thanks for listening. And say your prayers for Berkey. And maybe we'll get through this. Maybe they'll get through, and we'll get through, and we'll be able to stop the EPA. But we'll see. We'll see. I like this show, and it was straight talk, and the problems are actual problems, but they are caused by somebody, and the product is good. So thank you, and see you soon. Good. Thank you, Riku. Talk to you later. Talk to you later. Okay. Ciao, ciao.